Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello, hi Ravi garu. Welcome to eTimes TV. And you're already having a working Sankranti, I assume. So, సో సంక్రాంతి ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే పొద్దున్నే మా దగ్గర అది పతంగుల పండుగ, అది ఇంకా నథింగ్ ఎల్స్. పొద్దున్న లేచిన వెంటనే టెరెస్ మీదకి వెళ్ళిపోవడం. బట్ లాస్ట్ ఒక 4-5 years నుంచి అంతగా లేదు పతంగుల పండుగ. అండ్ కోవిడ్ వచ్చినప్పటి నుంచి అయితే పూర్తిగా అంతరించిపోయింది. బట్ మార్నింగ్ లేవగానే కొంచెం ఇంట్లో ట్రెడిషనల్ పూజ, నా బిడ్డని బాగా తయారు చేయడం, మా ఇంటి మహాలక్ష్మి అలా అలా గజ్జలు వేసుకొని తిరుగుతుంటే చూడాలని ప్రతి తండ్రికి కోరిక ఉంటది కదా. దట్ ఈస్ పండుగ. పూజ, దాని చేతుల మీదుగా ఆరతి ఇచ్చేసి దేవుడి దగ్గరికి హ్యాపీ సంక్రాంతి, రైతులందరూ బాగుండాలని చెప్పేసి మా అమ్మగారు మంచి మంచి వంటలు వండుతారు. అండ్ నిత్య ఇస్ ఆల్వేస్ బిజీ ఇన్ ది కిచెన్, మంచి మంచి వంటకాలు వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ హౌ వి సెలబ్రేట్. అండ్ ఈసారి మాత్రం ఇంట్లో మార్నింగ్ పూజ తిండి అయిపోయింది. ఐ కేమ్ అవుట్ ఫర్ షూట్. Oh, then Via and your family must be missing you very badly. ఇంకా మిస్సింగ్ గురించి ఏమని చెప్పాలి నేను. I mean, she's happy. On the other hand, yes, Dada is getting me lots of toys, money for toys antadi. Oh. So ఆ విధంగా she's good. వెళ్ళిన తర్వాత So what is she more excited about this? Sorry there. What is she more excited about this Sankranti? Like, what is your best memory about Sankranti? Vias. బెస్ట్ మెమరీ అంటే నేను ఒకసారి టెర్రస్ మీద పతంగులు ఎగరేసుకుంటే కింద పడ్డా. ఏం కాలేదు, నథింగ్ సీరియస్. బట్ ఆ టైం నుంచి ఇంకా పతంగులు అంటే కొంచెం ఒక ఫోబియా లాగా అయిపోయింది అనమాట. అంటే పైకి వెళ్ళి ఎగరేయడం, ఏ పక్కన ఏముంటుందో, కింద పడిపోతామేమో అని ఒక చిన్న ఫోబియా. బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ సీరియస్ ఇంజరీ, చిన్న దెబ్బలు దాకాయి. బట్ అక్కడ నుంచి ఒక చిన్న ఫోబియా, దట్ ఈస్ అది బాగా గుర్తుండిపోతుంది ఆ మెమరీ. బట్ మెమరీస్ అంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఐ ఈట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఈ సంక్రాంతి అప్పుడు మనకు మంచి పిండి వంటలు వస్తాయి. క్రేజీ మెమరీస్ అవన్నీ. Anyways, as you're talking about food here, which is your favorite in Telangana cuisine and Andhra cuisine? నాకు తెలంగాణ, ఆంధ్ర కాదు కానీ బూరెలు అంటే బాగా ఇష్టం. పూర్ణాలు అంటారు. బూరెలు లోపల స్వీట్ ఉంటది, దాని మధ్య పైనుంచి పొక్క పెట్టి దాంట్లో నెయ్యి వేసుకొని తినడం చాలా ఇష్టం నాకు అది. So, how is it feeling shooting outdoors after a very long time? Because shooting outdoors has been very different lately. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు 10 మంది చేసేది ఇప్పుడు 2 చేస్తున్నారు ఆ 10 మంది చేసే పని, బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్. సో మొక్కలు కనబడడం అనమాట. ఎవరు వచ్చి హాయ్ చెప్తున్నా మనం హాయ్ చెప్పాలి, ఎవడొచ్చి హాయ్ చెప్పాడరా అర్థం కాదు మనకి, ఎందుకంటే మొక్కం మీద గుడ్డలు ఉంటాయి. సో బట్ ది మ్యాన్ పవర్ హెస్ బికమ్ లెస్. ఒక 300 ఉండే జగలో 100 people ఆర్ మేనేజింగ్ ది స్టాఫ్. ఎక్కువ వర్క్ లోడ్ అయిపోయింది ఒక్కొక్క మనిషికి. బట్ ది ఫైనాన్స్ రిమైన్స్ ది సేమ్. అప్పుడు ఎంత ఇచ్చారో ఇప్పుడు కూడా అంతే ఇస్తున్నారు. సో ఎక్కడో ఇన్ఈక్వాలిటీ, బట్ దెన్ ది ప్యాషన్ విచ్ డ్రైవ్స్ దెమ్. ఒక లైట్ మ్యాన్, ఒక సెట్ మ్యాన్ అంతే కష్టపడతారు, అంతే డబ్బులు వచ్చినా, బికాస్ ఆ ప్రోడక్ట్ బాగుండాలి. స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు నేను ఈ లైట్ పెట్టా, నేను వెనకాల సెట్ వర్క్ చేశా, నేను ఫ్రేమ్ పెట్టా, నేను యాక్టింగ్ చేశా, బాగా చేశా, ఒక డైరెక్టర్ నేను బాగా తీసా. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ డ్రైవింగ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. Very true. And when you just look back, we have actually sailed through 2 waves already, and you have seen so many stories inside the industry. You have personally helped and people and encouraged everyone to help them, everyone needy in the industry, especially during this crisis. So ee stories annitlono, what was the most heart wrenching story that you got to be, that really moved you from inside, especially from the industry? అంటే ఇండస్ట్రీ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ లోనా? Yes. How the industry is coping up ane dantlo oka heart wrenching story that really moved you from inside. Industry would really take its time, bro, to get back to normal from COVID. ఎందుకంటే first wave was a disaster. Second wave కి కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యాం అందరం. ఎందుకంటే big celebrities came forward, they started donating food, money and whatsoever. మా టీవీ ఆర్టిస్టులు వాళ్ళకున్నంత వరకు వాళ్ళు చేసుకొని చేశారు. బట్ వాట్ ఫస్ట్ వేవ్ అంటే డైలీ వేజెస్ ఇక్కడ ఉంటారు. పాపం ఒక లైట్ మ్యాన్ వస్తాడు, ఒక సెట్ బాయ్ వస్తాడు, వాడికి 200-300 అది ఇవ్వగానే చేసుకుంటాడు, వెళ్ళిపోతాడు. పిల్లలకి తీసుకెళ్తాడు, తినేస్తాడు, మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ వచ్చేస్తాడు అనమాట. వాళ్ళందరికి ఒక్కటేసారి లైఫ్ స్టాప్ అయిపోయింది.
సో ఇవన్నీ దగ్గరుండి మన కళ్ళెదురుగా తిరిగే వాళ్ళు చనిపోవడం, కన్నెదురుగా తిరిగే వాళ్ళు ఆకలితోని బాధపడడం, ఇవన్నీ దగ్గర నుంచి చూసాను నేను. ప్రాబ్లీ ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎంత పెయిన్ఫుల్ ఉండేనో. బట్ స్లోలీ బట్ ష్యూర్లీ విత్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్స్ బ్లెస్సింగ్ అనొచ్చు, వాళ్ళ హెల్ప్ అనొచ్చు, మన ఇండస్ట్రీ బిగ్గీస్ హ్యావ్ కమ్ ఫార్వర్డ్, గివెన్ దెమ్ ఫుడ్, గివెన్ దెమ్ మనీ. చాలా హ్యాపీగా ఉంది బికాస్ హ్యుమానిటీ సమ్వేర్ ఇస్ విన్నింగ్ అని. Oh my God, disaster is what COVID has done to the industry. Did you observe any change in the attitude of the crew members who are working, especially across the 3 waves? అది చిరంజీవి గారి డైలాగ్ ఉంది కదా, అదే రక్తం అదే పౌరుషం, ఏదొచ్చినా మా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళని ఇట్లా కదపలేరు అసలు. అదే ప్యాషన్ తో పనిచేస్తారు, అదే జీల్ తో ముందుకు వస్తారు. అంటే ఎక్కడ తగ్గేది కదా. దట్ ఈస్ వై ది ఇండస్ట్రీ ఈస్ ది మోస్ట్ టాక్డ్ అబౌట్, ది మోస్ట్ సాట్ ఆఫ్టర్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పొచ్చు. ఆ ప్యాషన్, ఆ కష్టం, ఎన్ని గంటలైనా సరే 9 o'clock వరకే కాల్ షీట్ ఇస్తారు, 11 అవుతుంటది, 12 అవుతుంటది, అంతే నిద్రపోతుంటారు, కానీ పని అనేసరికి ద రైట్ దే. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ రెస్పెక్ట్ దాట్. అదే నా కోరిక. Great. And coming back to the shoots after a long time, and that too in again a challenging time because we have a third wave already going on. If like there is a rapid increase in the cases of Omicron and COVID variants. So what is your biggest concern right now, especially when you have to come to shoot and go back to your family, interact with your kids? What are the precautions that you are following right now, and what is your biggest fear or concern is like? See, my biggest fear is we are not getting affected. That is the biggest fear. So I shouldn't take that home because VI is home all day, online classes. Yes, for me, I have to take precautions and అలా తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ షూట్ లో నా ప్రికాషన్స్ అవన్నీ జాగ్రత్తగా ఫాలో అవుతుంటాయి అనమాట. బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్యారీ దట్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఆ పరంగా అయితే శానిటైజింగ్, మాస్క్ వేసుకోవడం, వ్యాక్సినేషన్ కరెక్ట్ టైంకి తీసుకోవడం, బూస్టర్ డోస్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు తీసుకోవడం, ఇవన్నీ జనరల్ గా నా వంతు అండ్ నా చుట్టుపక్కల ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మాస్క్ ధరించారా, ప్రాపర్ గా శానిటైజ్ చేసి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటిస్తున్నారా, అవన్నీ మాత్రం చూస్తున్నాము. బట్ సమ్వేర్ ఇట్ ఇస్ స్నీకింగ్ త్రూ. ఎక్కడి నుంచో అది వచ్చి అది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. బట్ ఐ థింక్ ది వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ షుడ్ అందరు సీరియస్ తీసుకొని వ్యాక్సినేషన్ వేసుకోవడం, అది వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చూడాలి. అండ్ అంటే ఇది గుడ్ న్యూస్ అనను, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫేటల్ దిస్ టైం. కోవిడ్ కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నా, డెత్స్ అన్ని రికార్డ్ అవ్వట్లేదు. సమ్వేర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇమ్యూనిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది. సమ్వేర్ వీఆర్ విన్నింగ్. బట్ ఎందుకో ఇంకా జాగ్రత్తలు తీసుకొని పని లేకపోతే ఇంట్లోనే ఉండి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అట్లాంటివన్నీ చేసుకుంటే బాగుంటుందని. Great. And let's talk about Happy Days. How is it being back to the show after a very, very, very long time? It is great. It is fantastic. It is that is my place. That is my zone. My zone with students. Adento relation what I share with students is అది unexplainable. అది చెప్పలేము. అది my energy gets doubled with the students. అది పటాస్ నుంచి అట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది. అండ్ టుడే హ్యాపీ డేస్ ఇస్ రిసీవింగ్ సో మెనీ కాంప్లిమెంట్స్. బాగుంది అని. అక్కడ అన్న ఇట్లా చేంజ్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఇక్కడ ఇట్లుంది అట్లుంది. సి యూ కాంట్ సాటిస్ఫై ఎవ్రీ వన్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్. సో మాక్సిమం యూ కెన్ ట్రై ఇస్ గివ్ ది బెస్ట్ అవుట్పుట్. అందరినీ సాటిస్ఫై చేసే దాంట్లో విల్ లూజ్ అవర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పేసి వాట్ కమ్స్ ఫస్ట్ టు మైండ్, వాట్ ఇస్ స్ట్రైట్ ఫ్రమ్ అవర్ హార్ట్ వీఆర్ డెలివరింగ్ దట్. అండ్ నేను కానీ యశ్ కానీ జ్ఞాపిక ప్రొడక్షన్స్ అండ్ ఈటీవీ ప్లస్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ వెరీ supportive to the product. And today Happy Days is getting good numbers, getting good reach because of all of our friends or family's blessing. We're going good. Excited to be back on Happy Days. That's great. But how do you actually plan to keep Happy Days different from Patas that you have already done? Yes, see, whenever you involve students, there's a particular energy which you can't change, because students వాళ్ళ different intellectual minds, వాళ్ళ different, అది ఒక innocence తో కూడిన intellectuality ఉంటది. అంటే he is got no responsibility, he can talk anything under the sun. ఇట్లా మాట్లాడడం అని ఒక ఆర్టిస్ట్ కి చెప్పచ్చు. బట్ విత్ స్టూడెంట్ ఇట్ ఇస్ స్ట్రైట్ ఫ్రమ్ హిస్ హార్ట్. అంటే అందులో ఇన్నోసెన్స్ ఉంటది, అందులో కొంచెం క్రేజీనెస్ ఉంటది, అందులో కొంచెం తెలియని ఇంటలెక్చువల్ థింకింగ్ ఉంటది.
సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ ఎంజాయ్. పటాస్ లో అదే జరిగింది. పటాస్ మోస్ట్లీ వాజ్ స్టాండప్ కామెడీ షో అండ్ హ్యాపీ డేస్ ఇస్ బేసికలీ ఎ గేమ్ షో. పటాస్ లో స్టూడెంట్స్ తో గేమ్ ఆడించేది ఏం లేదు. పటాస్ లో ఇట్ వాజ్ లైక్ వాళ్ళని పిలిచి ఒక స్టెప్ ఇచ్చి ఆ స్టెప్ చేయమని అడిగేది మాక్సిమం. బట్ వాట్ ఈస్ విత్ హ్యాపీ డేస్ ఇస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వన్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ స్టూడెంట్స్. స్టూడెంట్స్ ఆర్ సెలబ్రిటీస్. సో వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళతోనే గేమ్స్ ఆడించడం, వాళ్ళే గేమ్స్ ఆడడం, వాళ్ళే గిఫ్ట్స్ గెలుచుకోవడం. we're giving away AirPods, we're giving away wireless headphones, ఇలా గిఫ్ట్స్ లాగా ఫర్ స్టూడెంట్స్. Wonderful. And did I mean, as you said, it comes with a package. The spontaneity is commendable, but they can say so many things. So did anyone surprise you, or did anyone come as a bouncer to you while you're hosting with handling these youngsters on the show? See, అది every episode ఏదో ఒకటి అవుతుంది అనమాట. బట్ బౌన్సర్స్ ఆర్ బౌన్సర్స్ వెన్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ బౌన్సర్. వెన్ యూ నో దట్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ బ్యాక్, అంటే ఒక రూడ్ బౌన్సర్ వచ్చినా యూ నో దట్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ బ్యాక్, బట్ దెన్ యూ కాంట్ బీ రూడ్. ఎందుకంటే పాపం వాడికి అనిపించింది చెప్పాడు, యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్ అండ్ దెన్ యూ ట్రై టు టెల్ హిమ్, నో నానా అట్లా కాదు నానా అని. దట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వీ కెన్ డూ. అంటే తెలిసి తెలియక ఉంటది కదా, ఏది మైండ్, ఇది స్ట్రైట్ ఫ్రమ్ ది హార్ట్. ఇప్పుడు సినిమా థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చి సినిమా ఫ్లాప్ అంటాడు వాడు. అదే నేను పోయి రివ్యూ లాగా నేను సినిమా ఫ్లాప్ అంటే నేను వేసుకుంటాం. సో ఒక ఈజ్ అ స్టూడెంట్ ఆర్ ఈజ్ నాట్ నోన్ టు ఎనీవన్, వాడు ఏమన్నా మాట్లాడచ్చు. అది మనకి కొన్నిసార్లు బౌన్సర్లు పడతాయి. బట్ వెన్ యూఆర్ నోన్ అండ్ వెన్ ఐ కమ్ అవుట్ అండ్ టెల్ సంథింగ్ లైక్ దట్, టమాటాలు గుడ్లు పడతాయి ముఖం మీద. సో ఇట్ ఈస్ హౌ యూ రిసీవ్ ఇట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. And then because I think you're here for a very very long time, so I think we can ask you this: are shows like Happy Days or Patas involving a lot of youngsters, is it in sync with the changing trend? Because a lot of social media influencers are also being involved in TV right now. We can see a lot of them lately. So do you think there is a remarkable shift in this programming, TV programming in Telugu television? Yes, అంటే ఈ సోషల్ మీడియాతోనే యూ హ్యావ్ స్టార్స్ ఓవర్ నైట్. ఒక చిన్న టిక్ టాక్ వీడియోతోని స్టార్ అయిపోవడం, ఒక చిన్న సినిమా రివ్యూ వాడి స్టైల్లో వాడిచ్చి స్టార్ అయిపోవడం. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఐ మీన్ సోషల్ మీడియా హ్యాస్ దట్ పవర్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ది బెస్ట్. అట్లనే సోషల్ మీడియాకి ప్లస్లు మైనస్లు ఉన్నాయి. లెట్స్ నాట్ టాక్ అబౌట్ మైనసెస్ దో. అట్లున్నాయి కాబట్టి see, as a TV product of Happy Days, we're giving them an equal chance. Not just social media, but you can come on TV and you can show your talent. You can dance, you can talk. Inka basically talk e kabatti, because I see so many people Happy Days lo vachina vallu, so many people are interested in anchoring wala profession cheskundam anukuntaru. I feel so proud, talking to them, listening to them, because industry needs anchors like that. And I'll be the first to encourage such talent, because industry wants good anchors, people who can talk, who can speak, who can make people laugh. In that case, please let us know, like, what is that one thing that youngsters or aspirant anchors need to have to survive here in this Telugu television industry? See, first thing is patience, then believe in yourself. Basically, if students or youngsters are lacking that self belief, ante nenu cheyalenemo ane okati, it is pulling them back, it is killing them. So believe in yourself, edaithe cheyalantunnaru, because God has created you in a unique way and you have to believe in that. You are given a talent. Every person, every thing on earth has a unique quality. You should believe in yourself. ఆ క్వాలిటీ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. నేనే అప్పుడప్పుడు కొన్ని షోస్ చేసినప్పుడు ఒక మాటను ఒక పని చేస్తే, ఓరి నీ అమ్మ ఇంత టాలెంట్ ఉందా నాలో అని. ఎక్స్ప్లోరింగ్ మై సెల్ఫ్ ఇస్ ది బిగ్గెస్ట్ జాయ్ వాట్ ఐ గెట్ డ్యూరింగ్ యాంకరింగ్. అరే నీ అమ్మ ఇట్లా చేయొచ్చా నేను, ఇది కూడా ఉందా నాలో అని. సో just go with the flow, follow your heart. Self belief is very 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 important, and of course your confidence, that would drive you. But on the flip side, Ravi garu also tell us ki is there any fear these days, especially for established anchors like you, especially when they're comparing shows, be it a special event or a show or a comedy show? Is there any fear that, okay, what if I say this, someone might get hurt? Because today social media is very vibrant and anything can go anywhere. It can go to extents that unimaginable. So is there any fear of late for you? ఆ ఫియర్ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని అని ఒకటి స్టేట్మెంట్ ఉంది తెలుగులో.
ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చేస్తే అన్ని చక్కగా ఉంటాయి అని. సో అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ హ్యావ్ అ లూజ్ టంగ్, యూ జస్ట్ బ్లాబర్ ఎనీథింగ్ విచ్ కమ్స్ టు యువర్ మైండ్, దెన్ నో యూ షుడ్ హ్యావ్, ఒంట్లో భయం ఉండాలి అని అంటారు కదా, ఆ భయం ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. On the other hand, saying this, on the other hand, you should be brave enough to put your views in. And అది ఒక ప్రాపర్ ఫ్రేజ్ లో ఉండాలి. యూ జస్ట్ కాంట్ త్రో వర్డ్స్, బికాస్ ఒక్కసారి నాలుక నుంచి బయటకు వెళ్తే అది మళ్ళీ తిరిగి రాదు. సో యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్, యూ హ్యావ్ టు బి ఇక్కడ నుంచి చాలా చాలా కేర్ఫుల్, ప్రెజెంటబుల్, ఏం చేస్తున్నావు ఏం మాట్లాడుతున్నావు అనేది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలా. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ యూ షుడెంట్ బి స్కేర్డ్, యూ షుడ్ స్పీక్ యువర్ హార్ట్ అవుట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సే. అండ్ నాకు ప్రతిసారి స్టేజ్ మీద భయం ఉంటది. ఆ భయంతో కొన్ని పాస్ట్ లో కూడా జరిగాయి, ఏవైతే జరగకూడదో అట్లా కూడా జరిగాయి. సో సి థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్. నువ్వు అందరినీ సాటిస్ఫై చేయలేవు, నువ్వు అందరి దగ్గర 100 మార్క్స్ తెచ్చుకోలేవు. ఒకటి దగ్గర 100 అయితే ఇంకోటి దగ్గర 0 ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. నువ్వు ఒకరిని మెచ్చుకున్నావు అంటే అవతల వైపు నిన్ను ద్వేషించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. యూ హ్యావ్ టు బి ప్రిపేర్డ్. అండ్ బేసికలీ 12 years of జర్నీలో వాట్ ఇండస్ట్రీ హెస్ మేడ్ మీ ఇస్ అ థిక్ స్కిన్డ్ మ్యాన్. I started caring really less about people, started caring really less about negative comments on Insta, on Facebook or whatever, because your true people will always tell you in a proper way. ఏదైతే నీకు నచ్చదో అది ప్రాపర్ వేగా చెప్తారు. కానీ కొంతమంది ఉంటారు విచ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ ఎనీ ఇంపార్టెన్స్, అది అడ్డగోలగా ఆ మాటలు ఈ మాటలు అంటారు. బట్ దెన్ వెన్ యూ హ్యావ్ వర్క్, వెన్ యూ హ్యావ్ పీపుల్ బిలీవింగ్ ఇన్ యువర్ వర్క్, you have a way to go, then వాటి గురించి అసలు పట్టించుకోవద్దు అని I started putting them to trash. Basically I am overwhelmed, Sriram. I mean, after Big Boss journey బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏవైతే ఫ్యాన్ పేజెస్ స్టార్ట్ చేశారో, the number of people texting me on every day. Ajju today, one of my family who started my fan page, started donating food outside randomly, ఉట్టిగా నా పేరు మీద ఇది. And so many fan pages, all of them, పేరున వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జస్ట్ బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన రోజు నుంచి వాళ్ళందరితో మీటప్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను. బట్ డ్యూ టు దిస్ కోవిడ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ పోస్ట్పోన్డ్. But very soon, with all the precautions, I want to meet all my fans. My family, fans is a big word again. Yeah. So I will surely meet everyone. అందరినీ కలిసి మాట్లాడి మీకోసం మంచి మంచి గిఫ్ట్స్ ఇవ్వాలని నేను నిత్య ఆర్ ప్లానింగ్. అది తొందరలో రావాలని కోరుతున్నాను. Guys, please get ready. Your favorite anchor is ready to meet you sometime very soon. But Ravi garu, we have a question from Ashu. Actually, we wanted to have her on the live, but she's on a prior work commitment there. So, but she has a question for you. Okay, ఏం కమిట్మెంట్ ఉందంట? ఏముండదు. ఏముందంటే ఏం చెప్పింది? You never know. ఏముందంటే ఏం చెప్పింది? She's on a personal work, which she couldn't reveal it to me. But then she wanted me to ask you 2 questions, not one. She has 2 questions. ఏం చేయదు, అడ్డమైన పోజులు ఇచ్చుకుంటా ఫోటోలు దిగుతుంటది. నాకు తెలుసు అదే పనిలో ఉండదు. We'll talk to her about that as well very soon in our Insta live also. But then she wanted me to ask you, how are you going to deal, or how will you deal newbies, new anchors, especially how are you dealing with Ashu? So Ashu, if you ask me, is a blessing to Happy Days. What she's giving to the show is అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను నేను ఇంత బాగా చేస్తుంటే. Talking about her looks or glamour she's adding to the show, or the content she's adding to the show has just been overwhelming, has just been top class. I'm really proud and happy that Ashu is there in this project. Great. And the second question is, what is your first reaction if she is replaced? Yes, she asked this. If she's replaced in the show, I don't think that would happen. If it happens, I'm happy. Ammaya oka baada tappipoyindani. Yeah, she was asking that. I don't know, but it is very hard to replace Ashu. నాకు తెలిసి ఇంకో maximum 6 months లో she would be one of the leading anchors in the industry. ఎందుకంటే దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాను కాబట్టి she's very 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 good. అన్ని విధాలుగా, all angles she's very good.
అండ్ విదిన్ 6 months షుడ్ బీ ది టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్. ఇండస్ట్రీలో ఒక మంచి యాంకర్ మనం ఎవరి కోసం అయితే వెతుకుతున్నామో షీల్ బీ దాట్. Great. And coming to that Happy Days show that you're talking about, you also shared that you had shared about your happy days in life, and especially talking about engineering. You said you had, if not, correct me if I'm wrong, about 20 backlogs, and your wife Nitya helped you clear all of them. Okay. 21 is a crazy number. One second, it's not working. 21 backlogs, and then yes, Nitya helped me because మేమిద్దరం classmates కాబట్టి she had to help me. So yeah, అంటే అది నేను గర్వంగా చెప్పుకోను. I would want people to study and clear all their exams. నేనైతే తప్పు చేశానో అది చేయకూడదు. And we also have one more question from Nitya Garu. Oh, Nitya Garu is also typing, eh? One question from her is, you promised we had to take to Maldives. Maldives should be her first foreign trip. Is that true? Where are you taking her next? Oh, I took her to Maldives as I promised. Where are you taking her next? That's a question. To Rajasthan. And lastly, Ravi Garu, tell us, has Big Boss really helped you? In which way? So yeah, see, every show or every project which I do, I make sure it helps me in some way or the other. And yes, Big Boss has taught me so many things. Chala అది start చేస్తే ఇంకా డే మొత్తం అవుద్ది. But yeah, it was a very good learning experience. I could learn about myself. ఎక్కడ mistakes ఉన్నాయి, ఎక్కడ చేసాను. It made me a better person, I could say. And how about your fight with online abuse? You have registered a complaint, and you had people also question you about that. So yes, it's still there. It's something which I don't want to put it to rest. It's still there, basically because it is involving law and కొన్ని అంటే police and government కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ supposed to put it on social media. I am restricted there. నాకెందుకో సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది వీళ్ళని కల్ప్రిట్స్ ని చూపించాలని ఉండే. బట్ దెన్ నాకు ఆర్డర్స్ అనమాట కి ఎవ్రీథింగ్ యూ కాన్ పుట్ ఇట్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. సో ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఇట్, థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, అండ్ నేను ఏదైతే చేంజ్ కోరుకున్నానో, ఏదైతే అనుకున్నానో, థింగ్స్ ఆర్ స్లోలీ హ్యాపెనింగ్, అండ్ ద లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హు హావ్ బీన్ క్వశ్చన్డ్, అండ్ నా ఫైట్ మాత్రం నడుస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఇస్ టు kill that social media abuse, stop negativity, spreading negativity. That's still on.